सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइंस ते। कोविड-19 नाल जंग विच मिली सफलता। FDA ਵੱਲੋਂ पहली मोनोक्लोनल एंटीबाडी दवाई नूं मिली मंजूरी। ब्रिटेन दी एजेंसी रिव्यू टीम विच करीब 20 भारतीय प्रवासी शामिल। अमरीका विच सत्ता ट्रांसफर दे लई बनाई गई आम टीम विच सैकड़े बीबियां शामिल। टीम विच गैर गोरे, LGBT अते अपाजा नूं भी मिली तवज्जो। अमरीका दे न्यूयॉर्क पुलिस नूं कागज विच लपेटियां मिलियां 2 नवजन्मे बच्चियां दीआं लाशां। पुलिस ਵੱਲੋਂ मामले दी जांच। फील्ड रीजन विच कोविड-19 क्रैकडाउन अज तो शुरू। किसी भी तरह के विआह समागमां ते लगी पाबंदी। धार्मिक इवेंट्स भी होणगे वर्चुअल। जून 2021 विच करवाई जाएगी 6वीं विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस। अहुदेदारां ਵੱਲੋਂ अजीत भवन विच उलीकी गई रूपरेखा। तो बुलेटिन की शुरुआत विच सब तो पहले गल करते हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बिडेन नाल दोहां देशों की सांझी सरहद नूं लैके विचार चर्चा की। ट्रूडो विश्व के पहले नेता ने जिन्हां ने अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति बिडेन नाल दोहां देशों अगे खड़ियां चुनौतियां और मुश्किलों बारे गल की। प्रधानमंत्री दफ्तर ਵੱਲੋਂ सांझी की गई जानकारी मुताबिक ट्रूडो ने बिडेन नाल कोरोना वायरस और वातावरण बदलाव संबंधी गलबात की। इस दे नाल ही ट्रूडो ने चीन ਵੱਲੋਂ हिरासत में लै गए उसके 2 नागरिकों की रिहाई संबंधी भी जानकारी दी। उन्होंने गैर गोरे लोगों प्रति नस्लवाद, व्यापार, नाटो और दोहां देशों में वध रही होर परेशानियों संबंधी भी गलबात की। दोहां देशों ने अगे भी मजबूत रिश्ते बढ़ाने की गल आखी। अमरीका में होईयां राष्ट्रपति चोणां दे जेतू जो बिडेन ने 20 तो वध भारतीय मूल के लोगों को अपनी एजेंसी रिव्यू टीम में शामिल कर लिया है, जिन्हां विचों 3 टीम की अगवाई करेंगे। यह टीम प्रमुख संघी एजेंसियों की मौजूदा प्रशासन विच कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी तां जो सत्ता का ट्रांसफर सुचारू ढंग नाल यकीनी किया जा सके। बिडेन की ट्रांसफर टीम ने कहा है कि हुण तक के राष्ट्रपति ट्रांसफर टीम के इतिहास विच यह टीम सब तो वध विभिन्नता भरपूर है। अमरीका विच सत्ता ट्रांसफर के लिए बनाई गई आम टीम विच सैकड़े मैंबर ने, जिन्हां विचों अद्धी तो ज्यादा बीबियां ने। 40% उन्हां भाईचारिਆਂ तो ने जिन्हां ने संघी सरकार विच इतिहासिक रूप नाल घट नुमाइंदगी रही है। इन्हां विच गैर गोरे, LGBT अते अपाहिज शामिल हैं। हिंसक अते घटिया सोच वाले इंसान दुनिया के हर कोने विच मौजूद ने, चाहे वह खेतर दुनिया का शक्तिशाली ते विकसित खेतर ही क्यों ना होए। अजिहे लोग अपने कम्मां करके अपने राष्ट्र अते कौम के मत्थे ते कलंक लगा देंदे ने। अजिही एक घटना अमरीका के न्यूयॉर्क विच वापरी है, जिथे पुलिस नूं 2 नवजन्मे बच्चियां दीआं कागज विच लपेटियां होईयां लाशां मिलियां। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि सोमवार नूं न्यूयॉर्क सिटी विच एक इमारत विच 2 मृतक नवजन्मे बच्चे कागज विच लपेटे हुए मिले ने, जो कि एक मनभागी घटना है। पुलिस विभाग मुताबिक ब्रोंक्स विच एक इमारत के सुपरिटेंडेंट ने लगभग 2 बजे बेहोश बच्चियां नूं वेख्या ते बच्चियां नूं ब्रोंक्स लेबनान हस्पताल लिजाया गया, जिथे उन्हां नूं मृतक ऐलान किया गया। बच्चियां की मौत का कारण अजे स्पष्ट नहीं होया। फिलहाल पुलिस ਵੱਲੋਂ मामले की जांच जारी है। दूजी विश्व जंग के कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग नाल संबंधित चीज़ां जो दहाकियां पहला यूके तो चोरी हुई सन, हुण USA तो वापस लिया जाएगा। एलन डोरसेट के शेरबोर्न स्कूल का विद्यार्थी सी अते उसदियां काफी चीज़ां 1965 विच ट्यूरिंग परिवार ਵੱਲੋਂ स्कूल नूं दित्तियां गईयां सन। इन्हां सारी वस्तुआं चों कुछ जूलिया ट्यूरिंग ने 1984 विच स्कूल तो चोरी कर लईआं सन। गणित का एक छोटा OBE मैडल उन्हां 17 चीज़ां विचों एक है। इस तों इलावा किंग जहाज 6 ਵੱਲੋਂ ट्यूरिंग नूं एक पत्र भेजिया गया सी, जिस विच OBE सम्मान, प्रिस्टन यूनीवर्सिटी PhD सर्टिफिकेट, स्कूल ਦੀਆਂ रिपोर्टां ਅਤੇ फोटोआं भी शामिल सन। कई दहाकियां बाद ये चीज़ां 2018 विच अमरीका के कोलोराडो विच उसके घर तो मिलियां सन। उसके खिलाफ शुरू किया गया एक US सिविल कोड का केस अदालत तो बाहर सुलझ गया है ते ये चीज़ां हुण वापस करनियां ने। संयुक्त राष्ट्र के सेहत अधिकारियों ने इम्यूनिटी प्रणाली नूं कोविड-19 नाल लड़न लई पहली मोनोक्लोनल एंटीबाडी दवाई की संकटकालीन वरतों नूं आग्या दे दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार नूं एलिजली द्वारा 12 साल ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ उम्र के घट ਜਾਂ दरमियाने कोरोना के लक्षणों वाले लोगों ਲਈ प्रायोगिक दवाई नूं हरी झंडी दी है। इस नाल मरीज नूं हस्पताल विच दाखिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय का इलाज है जो कि नाड़ी प्रणाली द्वारा दिता जाता है। यह थेरेपी अजे भी अपनी सुरक्षा और प्रभावशीलता स्थापित करने लई वाधू जांच कर रही है। इस एंटीबायोटिक ड्रग बारे लिली कंपनी द्वारा अध्ययन जारी है, जबकि इसके मुढ़ले नतीजे दसदे ने कि यह घट वायरस वाले लोगों के हस्पताल दाखिले नूं घटाउण विच सहायता कर सकती है। हस्पताल विच दाखिल मरीजों से इसका अध्ययन उदों बंद कर दिया गया सी जदों निरीक्षकां ने इस ड्रग नूं दाखिल गंभीर मरीजों पर घट असरदार नोट किया सी।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। Health and well-being of Ontarians is and always has been our top priority. In response to COVID-19, our government has had to make a number of decisions, often very difficult ones that have profoundly affected people's lives. We know, though, that this pandemic is going to be with us for some time. That's why last week we unveiled our province's COVID-19 response framework, developed in consultation with the Chief Medical Officer of Health, the Public Health Measures Table, and other health experts. The Keeping Ontario Safe and Open framework ensures that public health measures are targeted, incremental, and responsive, and gives us the flexibility to allocate resources where they're most needed. In Peel Region, the 7-day indicators of public health trends support the decision to move the region into red, control level. Recently, Peel's Medical Officer of Health, Dr. Lowe, put in place additional public health measures for that region. Local authorities and medical officers of health have the ability to tailor restrictions in their communities based on local circumstances. To further support the communities in Peel Region, our government is taking immediate action to stop the spread of COVID-19. We are providing more locations and innovative testing options to help increase access to testing. These include establishing 3 new community-based testing centres in Brampton by tomorrow, at Snellgrove Community Centre, Gore Meadows Community Centre, and Greenbrier Community Centre. Mobile testing sites, including one at the CMHA Peel Dufferin Mobile Health Clinic in Brampton, to respond to an increase in local demand for tests and to provide access in testing in communities where travel is a barrier. We're also opening walk-in availability at assessment centres for those who can't book online or by phone, and implementing up to 7 pharmacies or specimen collection centres in partnership with Life Labs, Dynacare, and Alpha over the next 2 weeks. In addition, we are working with community leaders throughout the region to promote awareness of the importance of testing. Our government is also providing additional case and contact management support to Peel Regional Health Unit. This includes onboarding up to 70 additional case and contact management staff to directly support Peel Region, and collaborating with 10 other public health units with lower case counts to provide additional case investigation assistance. ਉਧਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1328 ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 1132 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 434, ਪੀਲ ਵਿੱਚ 385, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 105, ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 71, ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ 68 ਅਤੇ ਦਰਹਾਮ ਵਿੱਚ 56 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 532 ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 998 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 18,714 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ
25 लोग ठीक भी हो चुके ने। So for today, for our COVID-19 update, we are reporting on 2 periods from Saturday to Sunday. And in that period, we had 536 new cases of COVID-19 in BC. And from Sunday to today, an additional 462 new cases. So that is 998 new people diagnosed with COVID-19 in the last 2 days. Giving our total of 18,714 people in British Columbia with COVID-19. Of the new cases, 210 are people in the Vancouver Coastal Health Region. Sorry, I think there's an error in these. Oh, no, okay. 737 are people in the Fraser Health Region. 12 are people in Vancouver Island Health. 28 are in Interior Health Region, and 11 people in the Northern Health Region. We have no new cases and people who normally reside outside of Canada. We now are up to 4,891 active cases across BC, and as you can tell, in all health authorities, of whom we now have 133 people in hospital with COVID-19, 43 of whom are in critical care or ICU. Sadly, we have an additional 5 people who have died from COVID-19 in the last 3 days, bringing our total number of people to 281 people who've died. And as always, it pains us to know that people have succumbed to COVID-19, and we send our condolences to the families of these people, to their care teams, who I know are also upset every time we lose somebody, and to our communities. We have 9,179 people across the province who are now under active public health monitoring, and 13,425 people who are now recovered from COVID-19. We've had 2 new healthcare outbreaks in the last 2 days, one at the Harrison Point Long-Term Care and one at Normanna Long-Term Care Home. And 3 outbreaks have been declared over at Fairhaven Homes Burnaby Lodge, the PICS Center, and the Gateway Assisted Living for Seniors. That leaves us with 37 active outbreaks in our healthcare system, 32 in long-term care or assisted living, and 5 in acute care. That includes 1,255 people, 715 residents who have been affected, and 535 staff. कोविड-19 ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹੈ। Over the last few months, our daily routines have changed. People are working from home. Kids are doing classes from the kitchen table. And we're all going online to stay in touch with family and friends. Now, more than ever, a video chat cutting out during a meeting or a connection that's too slow to upload a school assignment, that's not just a hassle, it's a barrier. Just ask Hervé from Rocky Harbour, Newfoundland and Labrador. She's an artisan who moved part of her shop, the glass station, online to continue reaching customers during the pandemic. If Hervé didn't have access to good internet, it would limit her options. But because she can get online, she's taking her business to a whole new level. Good, reliable internet isn't a luxury. It's a basic service. And it's a service that every single Canadian deserves. That's why over the last 5 years, we've invested to connect 1.2 million households to high-speed internet. To put it in perspective, over 10 years, the previous government invested about $700 million in connecting people to the internet. Over the past 5 years, we've invested over $6 billion for the coming decade, which is nearly 10 times as much per year on average. We've made important progress, but there are more people still to reach. So today, we're taking another big step forward. Our government is launching the $1.75 billion Universal Broadband Fund to connect all Canadians to high-speed internet. This fund will be used to build infrastructure across the country almost entirely
in rural and remote communities. And for places that are just too far to reach, including in remote areas in the north, we've reached a $600 million agreement with Telsat for satellite capacity to improve broadband. Along with the $2 billion we've already put down for broadband through the Canada Infrastructure Bank's growth plan, we're making real investments in Canadians, in their success, and in their future. Dans le monde d'aujourd'hui, un accès Internet n'est pas un luxe, mais plutôt un service essentiel. Prenez par exemple Lise de Pike River au Québec. C'est une aînée qui a maintenant accès à la fibre optique dans Brome-Missisquoi grâce aux investissements de notre gouvernement. Elle peut donc demeurer en contact avec sa famille et ses proches tout en restant en sécurité chez elle. En plus, son fils qui habite avec elle peut maintenant travailler de la maison. C'est ça l'importance de l'Internet haute vitesse. On veut que tout le monde puisse en profiter, comme Lise et sa famille. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਫਰੂਟ ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਮਟਸ ਟੂ ਹਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ $51,1100 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। All the folks from the different building trades unions, including the carpenters, painters, masons, who support this great program. My friends, this government, we stand behind the building trades. We will always support the hardworking men and women who work in the building trades. And our team, we're here today with Minister Phillips, Minister McNaughton, Minister Lecce, and Minister Tabolo. We're here today because we all believe our veterans and the men and women who currently serve our country. They deserve our absolute respect. They deserve our gratitude, and they deserve our unwavering support. It's why we wear a poppy and we wear it proudly. It's why we take a moment every year at this time to stop, remember, and honor their sacrifice. And it's why we need to go that extra mile to look after those who looked after our country, defending our core freedoms and our way of life. Not just on Remembrance Day, but all year round. Every year, more than 5,000 Canadian soldiers leave active service, and many of them struggle with the transition back to civilian life. Even just getting a job, something that many of us take for granted, it can be challenging for our veterans. And after their many years of service, we know our veterans deserve better. That's why I'm proud to announce today our government is investing over $500,000 to support the Helmets to Hard Hats program. This is a program that helps our veterans transition to civilian life and find new careers. To date, this organization has helped over 1,000 veterans find a second career in the construction industry. 40% of those placements were right here in Ontario. It's incredible what they've been able to do, and we want to keep investing in these kind of results. The program evaluates the skills our veterans already have, provides them with on-job training, provides them access to the job bank, and matches veterans with good-paying jobs in the construction sector. And we know construction in Ontario hasn't stopped. In fact, tradespeople and construction workers are in high demand. We need more painters, carpenters, bricklayers, electricians, and construction workers. We need to start training them now so they can get to work and begin contributing to our economic recovery. The skilled trades offer a job for life, good jobs that can support a family and a home. And after years of defending this province and this country, our veterans deserve an opportunity to start their new lives in the right way. Our veterans deserve a chance to access a good-paying career in the skilled trades. ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੇ 3 ਪੜਾਅ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ $11.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। On Thursday, I introduced Ontario's 2020 budget and the next phase of our government's response to COVID-19, Ontario's action plan, Protect, Support and Recover. Our plan has 3 pillars.
First, we are protecting people from this deadly virus by increasing our health investments to $15.2 billion. Second, we are building on our earlier relief to provide a total of $13.5 billion in direct support for families, workers, and employers, in addition to $11.3 billion in cash flow support. And third, we're removing barriers to recovery and providing $4.8 billion to protect and create jobs now and in the future. This next phase of Ontario's action plan brings our total COVID-19 response to $45 billion. Recovery is the third pillar of our plan, and today's announcement of more than $500,000 to Helmets to Hard Hats is just one example of how we are removing barriers to recovery. From Vimy Ridge to Kandahar, our veterans served to make Canada the best country in the world, and our government is supporting our Canadian heroes returning to civilian life by helping them find good-paying jobs. Now is the time to invest in retraining our workers, especially those most affected by COVID-19, including those in the hospitality and tourism sector. By connecting workers with training they need to find new jobs, we can also ensure the industries that are still facing skilled trade shortages can find the skilled workers they need to grow and start building the foundation for Ontario's long-term economic recovery. That is why our government is investing an additional $180.5 million over 3 years in micro-credentials, employment services, and training programs, including apprenticeships. Through our skilled trade strategy, we will modernize Ontario's skilled trades and apprenticeship system. Taken together, these initiatives will help job seekers, particularly those hardest hit by COVID-19, get the skills they need. This training supports workers and employers alike. It also addresses long-standing gaps in skilled trades, which unaddressed would be a barrier to a strong economic recovery. As we all deal with the day-to-day impacts of COVID-19, it may seem ambitious to talk about recovery. But someday, hopefully soon, COVID-19 will fade. We need to start the work of recovery now. Failing to act today will cost the people of Ontario tomorrow. So we're not waiting to act. We are protecting and helping create jobs now and in the future. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ 2019 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। It's an investment that respects the first principle of Canada's digital charter that we introduced in 2019, and that is around universal access. And it's an investment that is inspired as much by social responsibility as it is by economic success. If the social change of the past few months has taught us anything, is that we need to be more mindful of the experience and voices of all Canadians, regardless of where they live, their economic circumstances, their gender, or the color of their skin. And if the COVID-19 restrictions have taught us anything, is that access to high-speed internet is absolutely essential for all Canadians, as more and more of us work and learn from home. Nous sommes déterminés à faire en sorte que 100% des Canadiens aient accès à Internet haute vitesse. But Canada is a big country, and our geography presents challenges to building networks. With this investment, we are ensuring that Canadians in the most rural and remote parts of Canada can have access to high-speed, reliable broadband access from a low Earth orbit or LEO satellite constellation that operates at less than 2,000 kilometers from the surface of the Earth compared to the 36,000 kilometers for the traditional geostationary satellites. Providing Canadians with access to high-speed internet will help close gaps caused by geography. L'accès à Internet haute vitesse, c'est aussi un accès égal à la santé, à l'éducation et aux emplois au sein de l'économie numérique. And perhaps most importantly, we cannot, in good conscience, leave our fellow Canadians in rural and remote communities on the periphery. And I'm proud to say that today's investment to secure low Earth orbit satellite capacity will go a long way in addressing those challenges, particularly for those really remote and rural communities. Thank you very much. ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਫਲਾਵਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੂੰ TPAR ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੌੜ ਦਾ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਉਣੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18, 19, 20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 18, 19, 20 ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਜੂਨ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਈਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 18, 19, 20 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆ ਕੇ 18, 19, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।